Class 10th, Subject Science and Technology, Part 1st, Chapter 2, Periodic Classification of Elements. आज मी हा व्हिडिओ खास सेमी इंग्रजीच्या माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेला आहे. त्यामध्ये आपण पार्ट 2 पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हा पाहणार आहोत. द फर्स्ट क्वेश्चन, choose the correct options and rewrite the statement. The first one, which of the following is not an inert gas? Give me the answer. Which of the following is not an inert gas? Neon, krypton, radium, radon. Radium. Second one, which of the following is the lightest inert gas? Lightest inert gas: argon, helium, neon, xenon. Helium. Third question, in inert gas element placed in period 6 is used in the treatment of cancer. Identify the elements. Which elements is used in treatment of cancer? Xenon, radon, argon, krypton. Which one of the answer? Tell me. Radon. Okay. Next. Next, fourth question. Which one of the following does not increase while moving down the groups of the modern periodic table? First, atomic radius, metallic character, valence electrons, and number of cells. Down the groups of the modern periodic table. Valence electron. Fifth question, a student was asked to select two elements in a periodic table. He selects neon and argon. In both these elements, the number of electrons in the outermost shell is. So students, please tell me the neon and argon, म्हणजे neon आणि argon हे जे दोन इलेक्ट्रॉन आहेत यांच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये आउटर मोस्ट सेल म्हणलेला आहे. आउटर मोस्ट सेल्स मीन्स बाह्यतम कक्ष आहे. बाह्यतम कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? न्यूऑन आणि ऑर्गॉन हे जे दोन एलिमेंट आहेत हे गण क्रमांक 18 मधील आहेत. त्यामुळं गण क्रमांक 18 मधील मूलद्रव्यांच्या बाह्यतम कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन्स असतात. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4D हा. Next, in which block of the modern periodic table are the non-metal found? Non-metals कुठे आढळतात? कोणत्या ब्लॉक मध्ये आढळतात? S block, P block, D block, F block. Non-metals. In which block of the modern periodic table are the non-metals found? Non-metals are found in P block and P block. Also, metals, non-metals and metalloids are found. म्हणजे P ब्लॉक मध्ये धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य असे तिन्ही प्रकारचे मूलद्रव्ये ह्या P ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये आढळतात. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost cell of alkali metal is. The number of electrons in the outermost shell of alkali metal is. Alkali metal. Answer is 1. 1, 2, 3 and 7. The answer is 1. Next. Alkaline earth metals
have valency 2. This means that their position in the modern periodic table is in alkaline earth metal have valency 2. Valency 2. बघा alkaline earth metal valency 2. This means that their position in the modern periodic table is group 2, group 16, period 2 or D block. Answer is group 2. Then 9th question. Molecular formula of the chloride of an element X is HCl. This compound is a solid having high melting point. So which of the following elements will be present in the same group as X? Answer is sodium. B. Fill in the blanks. No MCQs. Fill in the blanks. First, in Dobereiner triads, atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the dash of the other two elements. The answer one is atomic masses. Atomic masses of the other two elements. Okay. Then next, dash is the first element of a group 16. Answer one is oxygen is the first element of the group 16. Then third, there are dash electrons in the outermost shell of an atom of chlorine. क्लोरीनच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात? 7. Fourth question. The modern periodic table consists of dash groups. आधुनिक आवर्त सारणीत किती गण आहेत? सगळ्यात सोपा प्रश्न. 18 groups and periods 7 periods. 7 आवर्तने असतात. Fifth question. The law used by Newlands to arrange elements is known as simple question. Law of octaves. न्यूलँड्सच्या अष्टकांचा नियम असे म्हणतात. Then sixth question. The elements Ica silicon in Mendeleev's periodic table is now known as dash in the modern periodic table. म्हणजे भाकीत केलेले हे मूलद्रव्य होते इका सिलिकॉन. याला शोध लागल्यानंतर आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये काय नाव देण्यात आले? इका सिलिकॉन ज जर्मेनियम. Okay, the next, atomic number of an element is the number of dash present in the nucleus of an atom of that element. Atomic number of an element is the number of proton present in the nucleus of an atom of that element. म्हणजेच अणु अंक कशावरून ठरत असतो? अणुच्या केंद्रकामध्ये असलेल्या प्रोटॉनच्या संख्येवरून. आणि इलेक्ट्रॉन्स जे असतात ते सुद्धा त्यांची संख्या आणि प्रोटॉनची संख्या कशी असते? सारखी. नेक्स्ट, द फर्स्ट पिरियड कंटेन्स ओनली
dash elements, while the 7th period contains dash elements. The first period, पहिल्या आवर्तनामध्ये किती मूलद्रव्ये आहेत? Only 2 elements. And the 7th period आणि 7व्या आवर्तनामध्ये एकूण 32 म्हणजे 32 elements. 9th question, the D block elements are called dash elements. D block elements are called. D block मूलद्रव्यांच्या गटाला काय म्हणतात? ट्रान्झिशन एलिमेंट. मराठीमध्ये याला संक्रामक म्हणतात. ट्रान्झिशन एलिमेंट संक्रामक मूलद्रव्य असे म्हणतात. Then next 10th, all the metals lie on the dash side of the zigzag line, while all the non-metals lie on the dash side. All the metals lie on the left side of the zigzag line, while all the non-metals lie on the right side. जे धातू हे आवर्त सारणीच्या डाव्या बाजूला आहेत, तर सर्व अधातू हे उजव्या बाजूला आहेत नागमोडी रेषेच्या. Then next, name the following. The period with electrons in the shell K, L and M. Period is 3. Then the group with valency 0, 18 groups. The family of non-metals having valency 1. The family of non-metals having valency 1. Halogen. Then next, the family of metals having valency 1. Metals is alkali metal. Alkali metal. And next, the family of metals having valency 2. Alkaline earth metal. Okay. Then next, name the group 18 elements placed in period 3. Name the group 18 elements placed in period 3. गण 18 मधील आवर्तन क्रमांक 3 मधील द्रव्याचं नाव सांगायचं. प्लीज टेल मी. argon. Then next, name the elements having atomic number 92. Uranium. म्हणजे अणुअंक 92 असलेल्या मूलद्रव्याचं नाव काय आहे? युरेनियम. Then next, name the alkaline earth metal that does not react with water. Answer is beryllium. Then 9th question, inert gases elements. Inert gases element group 18. Then noble elements also
group 18. Next one question D, odd one out. Then first, lithium, beryllium, boron, chlorine. Answer one is chlorine, because chlorine is a place in period 3 while other are placed in period 2 of the modern periodic table. Then second, fluorine, helium, neon, xenon. Tell me the odd one out. Fluorine, helium, neon, xenon. Fluorine. Answer is fluorine, because fluorine is a halogen while other are noble gases. म्हणजे फ्लोरीन हे काय आहे या ठिकाणी हॅलोजन गटातील आहे, तर बाकीचे जे आहेत ते सर्व मूलद्रव्य नोबल गॅसेस म्हणजेच घन क्रमांक 18 मधील आहेत. देन थर्ड, lithium, sodium, magnesium, potassium. The answer is magnesium. Magnesium is an alkaline earth metal while other are alkali metals. Fourth, ferrous, cobalt, nickel, aluminium. Answer is aluminium, because aluminium is a p block elements. Aluminium is p block element while other are a d block element. Ferrous, cobalt and nickel is a d block element. Okay. Then next, next question is true or false. मला चूक की बरोबर या ठिकाणी सांगायचं आहे. यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, गॅलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Gallium oxide is an amphoteric oxide. Answer is right. True. Then second question, hydrogen resembles alkali metals as well as halogens. Answer is right. Then third, in the long form of periodic table, group 3 to 12 constitute the p block elements. Answer is wrong, because in the long form of periodic table group 3 to 12 constitute the d block elements, and 3 to 12 is a d block आहे. कोणत्या ह्याच्यात असतात ते d block element मध्ये म्हणतात. and p block elements group 13 to 18 are constituted. Okay. Then fourth, the chemical properties of the elements in the same group show similarity and gradation. Answer is right. True. Then fifth, 1 picometer is equal to the 10 raised to minus 12 meter. Right. Sixth, atomic radius increases while going from left to right within a period. In period increases म्हणजेच आवर्तनामध्ये अणूची त्रिज्या डावीकडून उजवीकडे वाढत जाते. चूक की बरोबर?
wrong, because atomic radius decreases while going from left to right within a period. आवर्तनामध्ये डावीकडून उजवीकडे जात असताना अणूचा आकार कमी कमी होत जातो. 7th question, electronegativity increases while going from left to right within a period. Answer is right. Then last question, 8, bromine exists as a solid at a room temperature. Wrong, because bromine exists as a liquid at a room temperature. Then next, write the name and symbol of the element. हे शेवटचा प्रश्न आहे. त्यामध्ये 8 प्रश्न दिलेले आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला त्यांचे नाव आणि त्यांचे सिम्बॉल सांगायचं आहे. The first, the atom having the smallest size. सर्वात लहान कोणता अणु आहे? त्याचा आकार सर्वात लहान आहे. हायड्रोजन. दुसरं, the atoms having the smallest atomic mass. Answer is the same, the hydrogen. Then third, the most electronegative atom. The most electronegative atom, fluorine. Fourth, the noble gas with the smallest atomic radius is a helium. Then fifth, the most reactive non-metals is fluorine. Sixth, the metalloids in the second and third period, boron and silicon. Okay. Then next, 7th, the non-metal in the third period, phosphorus, sulfur and chlorine. Then last, 2 elements having valency 4, carbon and silicon, having 2 elements. Okay. आपल्या काही शंका असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा व व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.